অটো সুইচটারে এখন ক্লিন করলাম। পরিষ্কার করার পরে এখন চলতেছে, দেখি লাইন দিয়া। সমস্যা এটার ভিতরে ছিল। আমি একটা শর্ট খেয়েছি, লাইন খেয়াল করি নাই। খেয়াল করে কাজ করবেন, কারেন্টের কাম। লাইন ছিল, আমি ধরে লাইছি কানেকশন। যাই হোক, আলহামদুলিল্লাহ সেরে গেছে। তবে আপনারা খেয়াল করে কাজ করবেন, ইলেকট্রিক কাম, কারেন্টের কাম সতর্কভাবে কাজ করবেন। এখানে একটা গ্রুপ আছে, এই সুইচটা এই গ্রুপে বসার পরে স্ক্রু দুইটা লাগাতে হবে। এখন সুইচে 4টা কানেক্টেড আছে, 4টা কানেকশন আছে। এই সুইচে 4টা কানেকশন আছে। এই এখন আমি ওইটা একটু চেঞ্জ করে দিতেছি। এমন শক্ত ছিল, বহুত কষ্ট বার করছে। চেক করে দেখি, এখানে একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে না, ওই অটো সুইচটা খারাপ হয়ে গেছে, ওইটা ডাইরেক্ট করে দিতে হবে, কোনো লাভ নাই। এটা বসে আমি ডাইরেক্ট করে দিতেছি, এটা খারাপ হয়ে গেছে সুইচ। ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি তো, যার কারণে এটা কাম করতেছে। এখন অটোটা খুলে ফেলি, জিজ্ঞেস করব, এটা নতুন যদি লাগাইতে চায় লাগাই দেব, চেঞ্জ করে দেব যদি বলে, আর নাহলে ডাইরেক্ট আছে। এটা একটা লক সিস্টেম, লক হইলে ব্লান্ডার মেশিনটা বসলে একটা লক হয়, লক হয়ে লাইনটা পায়।
তারপর এটা চলে, এটা হইলেও চলবে আর না হইলেও চলবে। এটা দেখা যাক, ওনারা বললে লাগাই দেবো আর না বললে লাগাবো না।